Salut YouTube, bienvenue dans l'épisode 9. On arrive, enfin, à l'endroit où on peut rendre la quête. On y est après ce long voyage. When I was little, we'd get freighters in every Ah. Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Ah bon, très bien. Where are we headed? Est-ce que tu veux me raconter ta vie? Non, très bien. Bon bah tant pis. Salut Ludwig Miller. Bring us honor, soldier. Bonjour. L'éclaireur ne posera plus de problème. You beat that scout to scrap with Oui, its own c'est legs. exactement ce que j'ai fait. Pulled its optic cables out its head case. Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Ah ouais, ça m'intéresse. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Vous avez caché votre arme secrète dans les toilettes? Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need Ah oui, to ah bah oui, enter. évidemment. Oh mais quel génie. Mais quel génie. Mais tellement intelligent. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Pas de soucis, bisous. C'est le moment du recyclage. C'est parti. Mets ça dans tes poches. Ah, tu ne peux pas. Démanteler. Bon. Sabre de sentinelle, on en a 1 milliard. Truc à démonter, la lame tripique, on en a une de type trop stylé, donc on va garder celle qui est trop stylée, elle. Ici, des fusils d'assaut, on en a plein. Mais il y en a un par contre qui a 2 emplacements apparemment qu'on peut mettre. J'ai l'impression, comparé aux autres. Sauf si c'est pas les mêmes, je ne comprends pas. Vous voyez, il y a 2 petits machins. Que ceux-là, ils en ont. Donc, dans le doute, je vais démonter ça et ça. Voilà. Bon. Il y en a un super état, on va garder celui-là. Très bien. Ensuite, le bâton boule. Paf. Là, paf. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut faire. Non. Parfait, celui-là est cassé. Paf. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a bien fait le trip. Énorme. Il y a ces deux-là aussi. Les 2 tasers. Paf. Au niveau d'armure. Tri. Bon, on en a 2 pareils. On en détruit un. On en a 2 pareils. On en a détruit un. Ok, très bien. Réparer. Pas tout de suite. Du coup, on va aller dans l'inventaire.
Hop, on trie par non, de nouveau, paf. Est-ce qu'on a des trucs? Ah oui. Ah mais celui-là, j'ai mis des trucs spéciaux. Du coup, en fait, j'ai démonté lui. Et ouais. Désolé. Lui aussi, il a des trucs spéciaux. Du coup, je suis désolé, mais j'ai démonté lui. Et puis voilà. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a bien fait le taf. Hein. On est bien. On est très très bien. On va réparer ce qui est cassé. Voilà. Hop. On se remet avec nos armes. Du coup... J'ai l'impression d'avoir réparé ce que j'ai pu au final. Ah non, c'est bon. Ah, c'était un peu bizarre. Hop, voilà. J'ai remis tout mon matos. On est bien, on est très très bien. Hop, bricolage. Oh! Comment ça? Oh, on peut les monter de niveau. Oh oui, c'est parti. C'est parti. Ah yes. Modifier, est-ce que toi je peux t'installer une modif? Ah oui. Paf. Et bah génial. Est-ce que ça c'est mieux que le revêtement armé? Je pense pas. Je ne pense pas. Il y a très peu de chance. Ah bah cool. Là déjà je suis plus léger. Bah super. Ça valait le coup. Continuons d'aller rendre des quêtes. Je suis plus léger, genre à quel point? Ça va ouais, pas... C'est pas fou non plus quoi. Martin. T'es qui toi? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. Hein? I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Médecine 5. Il a pourtant de vrais symptômes. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Alright, here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all.
Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Something like that. Look, I'm not in the habit of law breaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. That's all I can ask of you. Somebody's been running around town raving about... Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. L'autre, il est vieux et tout, et que... voilà. En fait, juste... Elle, c'est une femme, jeune, qui peut faire des gosses. Tandis que l'autre vieux... bah, du coup, il sert un peu plus à rien. Donc, en soi, c'est plus utile de lui donner à elle. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here, something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. You do have some cheek on you. Lucky for you, I kept a little contingency fee in case you tried to negotiate with me. Bah oui, bah attends. Somebody deserving. Silas on account of him being out in the cold. Amelia seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? Ah oui, bah c'est bien. Et toi, you wanna mingle? You what? Does it feel good? Robbing an old man of his last shred of hope? C'est vrai que j'ai été un peu un bâtard. Ça fait... Ah, ça fait quoi de voler? C'est plutôt sympa. Moi j'ai apprécié ce geste, j'ai adoré. Non mais ça me désole hein. Betray a man in his final hours? Of course, I understand. Hell, I'd probably do the same to you given the chance. So, you just here to watch me die or what? Excuse-moi. Désolé mec, mais c'est la vie. Eh, comment tu vas? I appreciate what you've done, but we shouldn't be seen together. Somebody... Oh, I'm an actuary. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department. Je pensais qu'elle pourrait me dire un peu plus de choses. Ok, donc ça c'est fait. Alors là... You're not a big drinker, are you? Non, non. Ah, tu parles à moi? Something you need? In the bar? When I asked if you were a drinker? Sorry. I know, it's none of my business. It's not like I think it a failing, mind. It's just I live right across the road. Most nights I watch folks out my window. When they come in here, they might be happy or sad. Mostly they're tired. When they leave, they're mad at themselves. Or they stumble into the alley and I listen to their hearts breaking. Terrible. T'as que ça à foutre. T'as vraiment que ça à branler. Mais putain, pourquoi perspicacité là? C'est quoi qui fait qui donne ça à l'aide? Vous savez que les gens d'ici n'ont pas des vies Maybe faciles. so. But we don't think on it that way. Très bien. Non, il y a une arme cachée dans les toilettes. Et oui. Et oui, allons voir l'arme cachée dans les toilettes. Une arme incroyable, apparemment. Je sens que on va vraiment pas être déçu en tout cas. Attendez. Ludwig, oui, mais alors d'abord, on va aller rendre, on va aller dire au monsieur
Oula, ça y est, je me suis perdu. On est en face de la cantina. Oui, on va aller bien par là. Car, d'abord, on va passer voir notre ami le fossoyeur, lui dire hey, regarde, j'ai toutes tes reconnaissances de dette, c'est cadeau. J'espère que ça te fait plaisir. Il est là-bas. Hey, Miss Parvati. Come for a visit? Not today. Just helping this fella. On visite Where à are we qui? headed? D'accord. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Sur qui? De quoi vous parlez? Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Ah. Pardon, Parvati, je ne savais pas. Oh. Well, thanks. Je m'excuse, mais en fait, je Something en I fait can de do for you? savoir, hein, pour tout avouer. La vérité, c'est ça. Hein. Je dois vous parler d'Eugène. Yeah? What about him? Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we was supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Oh, d'accord. Oh, Or he rose from the dead. Let me know if you find anything. Ok, bah, je te dirai si je retrouve Eugène. You run into any trouble? D'accord, très bien. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Oh, suppose you've earned it. One good turn deserves another. Ah oui. Abernathy Donne was d'argent sick quand même au bout with the d'un moment. plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? Et bah c'est tout. Something I can do for you? Yeah? Et bah c'est vraiment tout. Et toi, Something you need? tu veux qu'on reparle? Ok, très bien. Tu veux pas qu'on reparle de ton père? Je comprends. Les petites bêtes. On entend les petites bêtes. Paf. Bonjour. On va lui dire qu'on a retrouvé, son machin là, son arme secrète. Très bien Bring us cachée dans les honor, toilettes du soldier. bar. Feast your eyes, soldier. This here's a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Et comment ça s'utilise? There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old Ah bah c'est geothermal cool, je plant. dois y aller. Quelle bonne nouvelle. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security.
I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Très bien, mais pas de soucis. Je ferai ça au passage. Moi, ça me fait plaisir. Quitte à aller là-bas, autant faire ça. Bah, c'est super. J'aime quand les quêtes sont au même endroit. Comment je fais d'abord? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. I don't reckon Est-ce so. que tu pourrais m'aider? Pas du tout. I Très bien. work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Don't tell anyone, all Comment on va right? faire au fait? Bonne question. I've got a Très bonne question. contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. I didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. Ouais, c'est ça, gros métaux, ouais. Et bah, pas de soucis. If you die horribly, I will pour C'est- out c'est a gentil. can of 0G to your memory. T'inquiète pas, ça devrait très bien se passer, je pense. Go on. J'ai une question. Non, en fait, j'en ai pas. Parvati, Where are we headed? t'en penses quoi? Que dalle. Merci. Super. Du coup. Faut que j'aille parler au vicaire. Et que je tue des gens. Et que je récupère ça. Allons parler au vicaire. Allons parler au vicaire. I've always felt weird in here. It's too clean. Something you need? T'as quelque chose à... J'aimerais revenir sur ce que You vous mean m'avez dit. about the mission being too clean? Oui. I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Fixing the universe is a job for somebody way better than the likes of me. Très bien. Salut, vicaire. Ça va? Any progress on that matter we discussed? Euh... Ah, Miss Holcomb. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. This here's Vicar DeSoto. He's always offering spiritual counsel to those that need it. Thank you for the kind assessment, Miss Holcomb. I admit, I've been quite interested to make our on sait outsider's déjà. acquaintance. Attendez, je sais pas si tu te souviens. Please, get it. What would you like to discuss? What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and Oui. wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk.
They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. Any progress? The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found by accepting one's role in that grand plan. The Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. Mock me all you want. I know my beliefs to be true. You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, it stepped back. It has no concern for us. Fun? It concerns much bigger things than fun. Things like deciphering the secrets of the universe to start. We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything. The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. No one will ever need question their path again. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to Grand Architects ourselves, after a fashion. Well, first there's the matter of the secret blood rites and animal sacrifices. I'm kidding. Seriously, though, to truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. They who are not... Très bien. Très bien. Eh bien écoutez, ça c'est fait, on lui a parlé. Bah écoutez, je pense qu'on va s'occuper de son manuel. On va s'occuper de son manuel. Avant, maintenant qu'on est amicaux, tu sais quoi? T'aimes pas aller dans les bars? Something got you down? Nothing. Just don't. Yeah. Huh? Mais avant ça, on va l'emmener un peu partout, elle. Voir ce qu'elle dit des choses. Genre par exemple, le bar, elle a dit qu'elle aimait pas parce que elle aime pas trop picoler. Plague got you feeling woozy? Oh putain, énorme. Go ahead. I've t- Ah. Au revoir. Qu'est-ce que ça fait si j'amène là-dedans? I don't want any trouble. Esther's got medication? How? Did the boss get a new shipment? I'm sorry, it's just I thought we couldn't spare the medicine. Nope, I'm sorry. I can't accept help from Esther. If I deserved treatment, I wouldn't be here. Why? That is exactly what I've been doing. Not my place to dole out punishment. Not even against myself. All right, you made your point. If Esther offers to treat me, I won't turn her down. C'est bien. Soigne-toi, ok? You've given me some... Oui, voilà. Toi, t'en penses quoi? Yeah. Huh? T'en as rien à branler. Très bien.
Ok. Bon. Et ben je vous propose de se retrouver la prochaine fois. Pour aller choper le manuel de l'autre. Hein. Et ben ça sera donc l'épisode 10. Et puis voilà, bah écoutez, il a l'air bien. C'était la première session ce soir. C'était la première session de The Outer Worlds. Je trouve que c'était quand même plutôt pas mal. Pour l'instant, le jeu a l'air pas si mal, franchement. J'ai entendu du mal dessus, mais pour l'instant, ça va. Ça va. Je trouve que c'est sympathique. C'est sympathique, les décors sont jolis, les personnages ils sont rigolos. Ah voilà, moi je m'amuse comme un petit fou, j'aime bien. Eh bien, bonne soirée le stream et salut YouTube, à la prochaine.